ഉള്ളത് എപ്പോഴും അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് മധുരതരമാണ്. അത് ഉന്നത വിജയം കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ജോലിയൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തെ ആ മധുരത്തിന് ഒത്തിരിയേറെ ഒരു ഇരട്ടി മധുരം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവരെ നമ്മളൊന്ന് അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പതിവാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ യാദൃച്ഛികവശാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഈ വർഷം അത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ചടങ്ങിന്റെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അമലഗിരി കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ലീന മാമ. 2016 മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലീന മാം അമലഗിരി കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒരു കോളേജ് A++ ഗ്രേഡിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡ്രീം, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വപ്നമാണ്. ആ ഒരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലീന മാത്യു മാമിന്റെ സമയത്താണെന്നുള്ളത് ടീച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ മാമിന് ഒത്തിരിയേറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടം കൂടിയാണ്. ഒരു കോളേജിന് A++ ഗ്രേഡ് നേടുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡാണ്. കോളേജുകളെ സംബന്ധിച്ച്, അക്രഡിറ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ A++ എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ PG MA എക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അമലഗിരിയിൽ ടീച്ചർ അധ്യാപികയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. വളരെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ പേരെടുത്ത ശേഷം നമുക്കറിയാം, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ റിസർച്ച് ഗൈഡായിട്ട് 2014 മുതൽ റിസർച്ച് ഗൈഡാണ്. ഏകദേശം 5 PhD ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. 6 പേര് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 3 UGC മൈനർ പ്രോജക്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 61ഓളം നാഷണലും അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശീയവും അന്താരാഷ്ട്ര മാനമുള്ള സെമിനാറുകളിൽ പേപ്പറുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അക്കാഡമികമായി ഒത്തിരിയേറെ മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം സംവദിക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ മുഴുവൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അണിനിരത്തിയിരിക്കുക. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യവും അതിന്റെ ഒരു അതിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു പ്രൗഢതയും അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷനും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അതേസമയം തന്നെ യാതൊരു അകൽച്ചയും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക. ഈ 2 ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ലീന മാമിനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടു. താങ്ക് യു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, இந்த പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വേണ്ടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനില മാമാണ്. അനില ഒത്തിരിയേറെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ മേല, കാരണം ലീന മിസ്സിനോട് നമ്മൾ 2-3 ഡേറ്റുകൾ എടുത്ത ശേഷം മാറ്റിവെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കുക എന്ന പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. സാഹചര്യം ഒത്തിരിയേറെ തിരക്കുകളുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഇന്ന് 6 മണിക്ക് ശേഷം, കോളേജ് ടൈമിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് മിസ് സന്തോഷപൂർവ്വം തന്നു. അതിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. അനില മാമിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള സ്വാഗതം ഈ അവസരത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ സഹാധ്യാപകരുണ്ട്, ഷിൻ സാറുണ്ട്, ജെറിൽ സാറുണ്ട്, പവൻ സാറുണ്ട്, റിച്ചി സാറുണ്ട്, ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സമയത്തിന്റെ പരിമിതികളുണ്ട്. അത് ഓൺ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈമിൽ സംഭവിച്ചുകൊള്ളും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരെയും വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your welcoming words. Moving on to the keynote address, I kindly request the chief guest of the day, Dr. Leena Mathew, Principal of BK College, Amalagiri, who is also an alumna of SB College, to address the gathering. Ma'am, please. Most respected Principal of the College, Reverend Father Reggie P. Kurian, Head of the Department of Economics, Dr. Johnson K. Joyce, other faculty members of the department, coordinator of the program, Dr. Anila Skaria, rank holders of the UG and PG classes, gate and net holders,
and all other students gathered here. It is an honor for me to speak a few words on the occasion of the Merit Day celebrations of the Department of Economics, SB College, Changanasheri. First of all, let me congratulate the students of UG and PG courses for being toppers of their respective classes. And I also congratulate the GATE and NET holders for their achievement and hard work. As I understand, there are 8 students who have been placed in various organizations. A total of 9 students have received ranks, 7 students at the UG level and 2 students at the PG level. At the PG level, MA Economics 2019-21 batch, toppers are Elizabeth James and Anu Wilson. At the UG level, BA Economics 2018-21 batch, toppers are Ashwin Ajayan, Martin Roy, Siddharth Abhi Munus, PJ Millan Jays, Manuel Sirek, Sinon Gio Baby, and R. Midun Raj. My congratulations to all the students. Mr. Kurian Abraham Pudumana has meritoriously passed the GATE exam 2021. My special congratulations. NET exam 2020 has been meritoriously qualified by Anu Wilson, Aishwarya Ajayan, and Elizabeth Jacob. My special congratulations to all. Also, placement Adarthilam. Many students have acquired placements. Elizabeth James, Anu Wilson, Bia Thomas, Sinon Gio Baby, R. Midun Raj, Alvin Joseph, Arpan Vijay, Akshay MS have acquired placement. Congratulations to all the achievers. This Merit Day celebration signifies the hard work put in by the students and the teachers to achieve this goal. Namakariam, Merit Day in the Parayambam, committed and sincere hard work. So definitely the students have put in sincere hard work in order to enable them achieve this meritorious award. If economics ne kurichu parayumbom namakkariyam economics il ഓരോ ദിവസം പുതിയതായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തിയറി തൊട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And I strongly believe that the theory which I got in the subject of economics was primarily from the post-graduation program I had at SB College. Namakariam, MA Economics ennulla vishayam abroad in other countries it is known as MSc Economics, and we know that economic data nammal vishakalanam cheyyumbol തീർച്ചയായിട്ടും econometricsum statisticsum correlationum ചേർത്ത് വേണം നമുക്ക് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടത്. So because we know that to understand the volatility of the economic variables, definitely a mathematical foundation is a must. And I'm sure that SB College is highly supporting this methodology. Impact measurement and analysis of economic variables, for that quantitative information is very important. An economist is a person who knows the theory of the subject well. ആ സബ്ജക്റ്റിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തിയറി നന്നായിട്ട് ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസസും ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ, economists with good experience were called forth to give expert opinion and their views regarding the problem of the pandemic in relation to the economic loss encountered as a result of the lockdown, and this was studied and highlighted one by one. The opportunity cost of both the aspects, the cost of the spread of the pandemic and the aspects of economic loss, were studied at micro levels, sector-wise, state-wise, and region-wise. Their wise decisions helped in formulating policies which would minimize economic loss and maximize health benefits via reduction in the spread of the pandemic. But തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു economist-ന്റെ field എന്ന് പറയുന്നത്, it is so widespread to give wise decisions when you know the theory well. The students of economics should study this subject with depth of knowledge and should be able to feel the pulse of the economy. You should be able to feel the pulse of the region, state, and thereby the economy and the country. As an alumni of SB College, I have much respect and love for my alma mater.
It is with great honor and pride that I remember my student days at St. Berkman's College. The outstanding academicians, my dear beloved teachers who taught me and gave me the information, it was a great source of support and academic help to me. Very excellent classes. I still remember the excellent classes I had. It enabled me to understand economic theory well, and also I wanted to see it at its application level. In 1989, MA pass out. Immediately, I joined CUSAT, Cochin University, for MPhil, and I have a real interest in rural economics. And because I feel that the rural economy of Kerala and the rural economy of India has a lot of potential. So rural economics and rural studies were of much interest for me. So I joined there, and for my MPhil, I had taken IRDP, that is Integrated Rural Development Program. I was asked for the mark to study. When a PhD won the plume, I took up NABARD. That's the refinance operations of the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Kerala experience. And I was able to move very smoothly with my MPhil and PhD because I had a passion for the subject. But that passion which I had for the subject enabled me to do it in a very smooth manner. So economics, I feel, is a science which has practical implications. An in-depth study of the subject can enable us to give correct decisions in policy formulation. Policy formulation is very important. And we know that it is through policy formulation that actually economic variables are given their volatility, which thereby brings economic changes in the economy. So as students of economics, they have gone deep into the subject, and they will be able to understand what should be the policy changes, especially with reference to economic variables, which will bring best changes in the economy. I had come to inaugurate the Economics Association there at SP College, and I was able to meet that batch. So all of them very lively, very much interested to study. And I feel that it is a duty of the students of economics to feel the pulse of the economy and to bring changes thereby. So on this merit day of the Department of Economics, St. Berkman's College, I congratulate all my students. And I also hope and pray that the knowledge of your subject will be applied in places where you work, whether in teaching field or in not. Teaching field number, you have a direct application of the academics, but in fields where you're not teaching, there also you should be able to apply the knowledge of economics in specific areas. So wishing you all the happiness and success and satisfaction that you have received from this great achievement, which is so fulfilling. That the department has invited me for this Merit Day program. Also, head of the department, and also Anila Miss, she also taught in our college for a few years. I also thank all the members of the Department of Economics for giving me this opportunity to speak to the students of the BA, MA batches of St. Berkman's College. So may God bless you all, and thank you one and all. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. History has demonstrated that most notable winners usually encountered heartbreaking obstacles before their triumph. They won because they refused to be discouraged by their defeats. I now request Dr. Anila Skaria to acknowledge the meritorious students. Good evening. Let me introduce before you our meritorious postgraduate students of 2019-21 batch first. Kindly switch on your video if possible, please. And first, let me introduce Elizabeth James. She bagged the first position with an A+ grade in all 4 semesters and also got campus placement as the probationary clerk at South Indian Bank. Also meet Anu Wilson, who cleared net in her 2nd semester of MA Economics program itself and scored high marks in all the semesters and also got campus placement as the probationary clerk at South Indian Bank. Let me introduce our PG student, Kurian Abraham Pudumana, who cleared GATE 2021 with 77th position all over India.
Let me also introduce before you two of our previous batch MA Economics program students, Aishwarya Jain and Elizabeth Jacob, who cleared the National Eligibility Test in November 2020. Now let me introduce our BA Economics 2018-21 batch students. There are about 7 students who bagged A+ grade with CGPA more than from 8.6 to 9.4. First place goes to Ashwina Jain with 9.4 CGPA, and second Martin Roy also bagged the CGPA of 9.4 and A+, and Siddharthi B. Punus also bagged 9.32 CGPA and A+ grade. Then Milan Jace with 9.28 CGPA and A+ grade, and Manuel Sriek with CGPA 9 and A+ grade. Senon Geo Baby 8.96 with A+ grade, and Senon also got placement in 2 reputed companies. One is Ernst & Young, the other one is South Indian Bank. Also here we could see Midun Raj. He also got placement in South Indian Bank, and also he scored the CGPA of 8.6 with A+ grade. Now let me introduce before you the placement that people who received placement in South Indian Bank. As I have already told you, Elizabeth James and Anu Wilson, and C. Bia Thomas, she also got placement as probationary clerk at South Indian Bank. Then, as I have already told you, Senon Geo Baby. Then Milan Alvin Joseph also got placement as probationary clerk at South Indian Bank. Then Arpan Vijay also got placement as probation. Arpan Vijay and also Akshay MS scored or cleared this exams, and they got placement. They all are placed in these institutions. We all congratulate you, and we will also distribute your mementos in the next week. Kindly contact the people in the next week so that we can distribute your mementos also. Thank you so much for your valuable presence. Thank you. Thank you, ma'am. Let us now hear what our stars of the day have to say. I invite Anu Wilson for the reply speech. Audible ആണോ? Yes. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു റിപ്ലൈ സ്പീച്ച് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഒന്നുമല്ല. ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ, സൂം മീറ്റിൽ, ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരോടും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ഞാൻ വളരെ ഇമോഷണൽ ആവും. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട് റിപ്ലൈ സ്പീച്ച് പറയാൻ ഞാൻ വളരെ ഇമോഷണൽ ആവും. കാരണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പഠനം നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ച ആളാണ്. ഇവിടുന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി തിരിച്ചു പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ച ആളാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം കാരണം. അപ്പം ജോയ് സാർ, നമ്മുടെ HOD ജോയ് സാറും ഒരാൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനവിടെ നിന്നത്. ജോയ് സാറും ഷിനി സാറും ഒക്കെ കാരണമാണ് ഞാനവിടെ നിന്നത്. അവര് പറഞ്ഞു, എന്തായാലും നിൽക്കുക, നീ അടുത്ത ദിവസം 17-ാം തീയതി ജൂൺ 17-നാണ് ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങി പോവാന്ന് വിചാരിച്ചത്. ജൂൺ 19-ന് എനിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ജൂൺ 17-ന് ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ സ്വന്തം തീരുമാനമായിരുന്നു. വീട്ടില് മാത്രം പറഞ്ഞു, ഇനി വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇനി പോവണ്ട, പഠിത്തം നിർത്തുക, എവിടെയെങ്കിലും ജോലി നോക്കുക. എന്ത് ജോലി എന്നൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും ഒരു ജോലി നോക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ എത്തിയത്. ഇത് എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല, എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന് അറിയാം, പക്ഷെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ജോയ് സാർ കാരണം, ജോയ് സാർ പറഞ്ഞു, നീ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് നേരെ വരിക, അടുത്ത ദിവസം 19-ാം തീയതി 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ നീ നേരെ വരിക, പോവണ്ട, എന്തുകൊണ്ടും പോവണ്ട, നീ എന്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണേ എന്ന രീതിയിൽ സാർ സംസാരിച്ചു. സാർ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. സാർ എന്നെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കി, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറാണ്. അപ്പം അത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഞാനായിരുന്നത്. SB എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അവിടുത്തെ
ടീച്ചേഴ്സ് ഒറ്റയാളെ പോലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. എല്ലാരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് SBയിലാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാകും കൂട്ടുകാരെക്കാൾ മുമ്പേ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അത് SBയുടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ പറയുക പോലും ഇല്ല, നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു പറയുക പോലും ഇല്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സഹായിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ അത്രയും സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണ്. എന്റെ റൂംമേറ്റ്സ്, ഹോസ്റ്റലിലുള്ള റൂംമേറ്റ്സ്, അവിടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിമാരെ കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. അതിനൊരു കാരണം SBയാണ്. ജോയ് സാറ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എന്തായാലും വെക്കണം, SIBയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, എക്സാമിന് വേണ്ടി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോയ് സാർ നിർബന്ധിച്ച് വെച്ച് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. എല്ലാത്തിനും കാരണം SBയാണ്. ഞാൻ ഇന്നൊരു ജോലി വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ വീടിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം SBയാണ്. അപ്പോ ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഞാൻ എങ്ങനെ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, എനിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ്. നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നോട്ട് തന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ അവരുടെ നോട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും, മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സിലബസ് നെറ്റിന്റെ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസ് അതിന് പക്കയാണ്, സൂപ്പർ സിലബസ് ആണ്. അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പഠിക്കാം, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് മാത്രം നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കാരണം ഷിനു സാർ പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലോ, പുറത്തുനിന്നാണ്. അപ്പം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്, അല്ല എങ്കിൽ വിധിയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. അൻലാമിസ് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നിലയിൽ എത്തിയെന്നോ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് സന്തോഷം നല്ല മനുഷ്യരായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്, അവിടെ എത്തിയ ഓരോ കുട്ടികളും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ പറയണത്, പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അത് നമ്മളെ തേടിയെത്തും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു വഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഐ എം സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതുപോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഐ വിൽ മേക്ക് യു പ്രൗഡ് വൺ ഡേ. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എന്നെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. Thank you, Anu. Now, I call upon PJ Milan Jays to share his experience. Hello. Yes, Milan. Yes, Milan. A success story cannot happen overnight. Can you be a little more louder, please? A success story cannot happen overnight. Wheels started rolling 3 years ago. A warm good evening to one and all present here. Respected Dr. Leena Mathew, respected Mr. Johnson K. Joyce, head of the department, Dr. Anlas Karia, Dr. Shinu Varki, Dr. Gerald Tom, and all other faculty members of the Department of Economics. It's my great privilege and honor to deliver back our reply speech, to acknowledge the contributions of all those behind our success story, not only for me, but also on behalf of all the students of my class. Beloved teachers, your thoughts inspired our minds. It enlightened our minds and showed us a new path to be a good human being, a good person, and a good, kind human being, and a good friend towards the world. We are really fortunate to have a good number of faculties in our department. I still remember Dr. Anlas Karia, Dr. Shinu Varki, they all are there, always motivating us, always inspiring us, always with their kind words. Mr. Johnson K. Joyce, our HOD, we can always approach him as a good friend. I still remember when we were having the paper presentations inside the classes, he used to ask for it prior to the classes so that he could edit it and he could make it more and more better when we are presenting it. That's the level of dedication even for a normal class presentation. Other teachers also, whom I have forgotten to mention in our department, they were also like that.
They always used to support us. One instance that I want to mention is that Father Mohan Mathew, in the induction time, when we joined the Department of Economics in 2018, when the induction was going on, he came to us and asked us to write in a piece of paper, what is your dream? What do you want to achieve in life? We all wrote it down and gave it to him. He said, students, this is a piece of paper in which you are saying that you have to achieve such and such things. Whatever it is, he said, let's see, at the end, when you pass out, let's see how many of you can realize these dreams. I can still say, yes, it was obviously a great idea. I always remember that thing, that yes, Father asked us to write it down. He has all those proofs and he will be asking us. The same way, while I was in the first year of my graduation, Professor Mathew, who was our mentor in the first year, while he, after he completed his syllabus, when he was having a formal chat, he asked us all about our ambition, what we want to become. I told him, sir, I wanted to become an army officer, but I couldn't realize it because my parents are against it. They are fearing of me becoming an army officer. Sir told me, don't worry. If you are really passionate, go ahead and pursue it. He was the one who motivated me in achieving what I could. I went ahead. I prepared very nicely and I could clear the army examination, Air Force Common Entrance examination. Only because of him, he helped me to realize my passion, what I could do. The same way, all the teachers were also like that. They were always constantly motivating us at all the phases in all those 3 years. Every year, I still remember from the second year onwards, Anla Miss used to teach us. She used to begin her class with a small prayer, a silent prayer. And during the class also, she used to motivate us. That was also great. We used to have a serene environment inside the class, a good, placid environment. That itself is good for a student to study, that we don't usually used to have in different colleges, in other colleges. SP had given us that serenity while we are studying in the colleges. We have been really fortunate enough to be supported by a team of active and dedicated faculty members who are always guiding us towards our goals, who are always motivating us in achieving our goals, who are always there for us as a mentor, as a guide, as a friend, as a teacher, or as a parent. I take this opportunity to acknowledge them. I express my sincere gratitude to the entire fraternity of this prestigious institution, as well as the prestigious Department of Economics, St. Berkman's College, Chakanasheri, for their untiring work, for their untiring dedication that they had shown towards these children. I thank you, all my teachers. I also thank you, Dr. Leena Mathew, who had been with us, who had been inspiring us with kind words. She had shown that, yes, if you have passion, yes, you can achieve it. That's the type of motivation that you get from the St. Berkman's College, from the economics department of St. Berkman's College. There is never an end, but always a beginning, because the show must go on. We will take home the good memories of the best time that we had spent in our colleges, and we will always cherish it forever. Thank you. Thank you, Milan. Next, I invite Elizabeth James to express her feelings and experiences. Good evening to one and all. Am I audible, Anuja? Yes. എനിക്ക് എസ് ബി കോളേജിൽ എസ് ബിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എസ് ബിയിലോട്ട് വരാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. കാരണം ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തതും ചങ്ങനാശ്ശേരി തന്നെ, അപ്പം പി ജിയും കൂടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി തന്നെ വരണ്ട, 5 വർഷം ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് തന്നെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു മടുപ്പായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജ് കിട്ടിയാൽ അവിടെ പോകാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വീട്ടിൽ എന്താണേലും എസ് ബി കോളേജ് പോയാൽ മതി, ജോയ് സാർ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയാണ് ജോയ് സാറിന്റെ വീട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ജോയ് സാറിനെ അറിയാം, എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൊണ്ടും എസ് ബി കോളേജ് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വീട്ടില്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും എസ് ബിയിൽ വന്നു.
അപ്പൊ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയ് സാർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ജോയ് സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു വിഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എനിക്ക് ആഗ്രഹമേ ഇല്ലായിരുന്നു ബാങ്കിൽ കയറണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതും ജോയ് സാറ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ വന്നപ്പം കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ജോയ് സാറ് ഫോൺ ചെയ്തു, എന്താ കൊടുക്കാഞ്ഞെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് വന്നപ്പോഴത്തേന് എന്നാ കൊടുത്തേക്കാം സാർ, അന്ന് ചോദിച്ചതല്ലേ എന്നോർത്ത് മാത്രം ഞാൻ കൊടുത്ത. പക്ഷെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനാണ് അത് കിട്ടിയത്. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, വെറുതെ എന്തിനാ ഈ മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത്, ഇപ്പൊ നെറ്റും കിട്ടുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ, ജോലി കിട്ടണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് വിഷമായിരുന്നു. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ജോയ് സാർ ഇന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിലും പറഞ്ഞു, എന്നാ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, ജോലിയല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ, ഒത്തിരി പേര് ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നില്ലേ, അപ്പൊ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്തു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കിട്ടി. ഇപ്പം അതോർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നിൽക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു ഇത്, വെറുതെ കുറെ നാൾ നിൽക്കേണ്ട വന്നേ. അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് പോലെയാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അത് നല്ല കാര്യം, അതും ദൈവാനുഗ്രഹം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു വിധിയാണ്, നല്ലത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് ഒരു വിധിയാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ PGയും UGയും ചെയ്യുന്ന പിള്ളേര് മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട്. അവരോട് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ എഫേർട്ട് ഇടുക, നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അവിടുന്ന് തരുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ അഡ്വൈസസും അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മാർക്ക് ഒത്തിരി സ്കോർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കണം, അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ കേട്ട് തള്ളിക്കളയാതെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും. പിന്നെ എല്ലാത്തിനേക്കാളിലും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കയറിയ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ചാപ്പലിൽ കയറാതെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, SB കോളേജിന്റെ. അപ്പൊ കാത്തലിക്സ് ആണെങ്കിലും നോൺ കാത്തലിക്സ് ആണെങ്കിലും പ്രയർ എപ്പോഴും മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക്സ് ആണെങ്കിൽ ചാപ്പൽ അവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാം, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഡെയിലി ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും, ഓരോ സെമ്മിലും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും, ഓരോ പേപ്പറും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒരുപാട് താങ്ക് യു. Thank you, Elizabeth. Now I invite Martin Roy for the reply speech. Hello, am I audible now? Yes, Yes, you're Martin. audible. Okay. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ഒരു വാചകമുണ്ട്. ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ്. If I have seen further than others, it is because I have been standing on the shoulder of giants. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ എത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഈ SB കോളേജും ഇവിടുത്തെ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നോൺ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഞാൻ ഈ ഒരു 3 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും, എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആവാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിലും ഞാൻ മിസ്സാക്കിയതെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് എല്ലാ ടീച്ചർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചർമാരെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ശീതൾ മിസ്സും, ഇപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് വളരെ വിസ്മയത്തോടെ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും നടക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചാണ് ശീതൾ മിസ്.
പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ജെറിൽ സാറും ഷിനു സാറും, പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിച്ച രഞ്ജി സാറിന്റെ അവസാനത്തെ വർഷമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഹിസ്റ്ററി അത് ആ സാറിന്റെ അവസാനത്തെ ബാച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ആ ബാച്ചിൽ സോഷ്യോളജി പഠിപ്പിച്ച മോഹനച്ചനും അനില മിസ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും വരുന്ന ഇന്റേൺഷിപ്പുകളുടെയും വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ലിങ്കും എല്ലാം നമുക്ക് തരും. കാരണം മിസ് തന്നെ ഇപ്പോഴും എല്ലാ സെമിനാറുകളിലും അതുപോലെ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ള പല കോഴ്സുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനില മിസ്. അപ്പം അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും എക്കണോമിക്സിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്സിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന അനില മിസ്സും ജോൺസൺ സാറിന്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗൈഡ് വായിച്ചു. അപ്പം ആ ഗൈഡ് വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ച് എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പം ആ പേര് ഞാൻ പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ പുതിയ HODയുടെ പേരായിട്ടാണ്. അപ്പം അത് വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജശ്രീ മിസ്സും റിച്ചി സാറും അജിൽ സാറും, അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പം എലിസബത്ത് ചേച്ചി എന്തോന്നു പറഞ്ഞത്, അതോ അന്നി ചേച്ചി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞങ്ങള് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, എപ്പോഴും മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും എല്ലാവരും വളരെ അസൂയയോടെ നോക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എക്കണോമിക്സ്. കാരണം അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാരും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവര് നമുക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ടും ഒന്നും വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ വളരെ ലക്കി ആയിട്ടാണ് എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് തന്നെ BTVയിലും NSSലും HRDയിലും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പം SBMUനിലൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള സമയം പോയി. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതെന്റെ പഠനത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 4th സെം മുഴുവനും തന്നെ ഞാനും രോഹിത്തും സിദ്ധാർത്ഥും ഒക്കെ മിക്ക ക്ലാസ്സുകളിലും എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന SBMU എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ജോൺസൺ സാറിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ച സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ പ്രോഗ്രാം നടന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് SB കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് തന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, Martin. It is a time to thank the dignitaries, teachers, and students who made this meeting a grand success. For this, I would like to call upon Dr. Anila Skaria, Assistant Professor, Department of Economics, to propose the vote of thanks. A very good evening to all. Respected Chief Guest, Dr. Leena Mathew, Principal Bishop Kuryalashiri College for Women, Amalagiri, Professor Johnson K. Joyce, Head of the Department of Economics, meritorious graduates and postgraduates, esteemed colleagues, and dear students. You all will agree with me that the last 45 minutes were a highly inspiring and engaging one. Our chief guest reminded us that the pandemic has opened a whole new way of thinking about people, situations, causes, and effect, and the world. We have raised with the occasion and we have to completely reinvent ourselves to qualify in this new normal pandemic period. As Thomas Edison said, the only crime in life is never having tried. Let this merit day inspire all of us to sow the seeds of our prospects. Let me pass to the pleasant task of proposing the vote of thanks to one and all present here. Let me express our deep gratitude to our chief guest, Professor Leena Mathew, an able administrator, come an inspiring friend, philosopher, and guide to her students and colleagues. I was under
that is, it was under her enlightening guardianship, the Bishop Kuryalisheri College bagged 89th position in the National Institutional Ranking Framework, that is NIRF, and NAC A+ grade. Despite her busy schedule as principal of Bishop Kuryalisheri College, she was kind enough to find time to share her valuable knowledge and expertise with the students' community of her alma mater. Dear Leena Miss, thank you very much for your kind words, and I sincerely give thanks to you. Thank you, ma'am. Welcome. Father Principal agreed to be present in this colorful event, but unfortunately, he was called to Bishop House for some urgent consultation. In spite of his absence, let me thank him. Our cordial thanks to all our meritorious students who uphold the glory of our department to heights and find some time to share the cherished memories with us. Thank you all for your kind words of appreciation, and may God bless you to attain all your cherished dreams. Thank you all. Our HOD, Professor Johnson K. Joyce, motivated and supported all teachers and students of our department to bring out the best in all of us, both in curricular and extracurricular activities. Sincere gratitude to you, sir. Our heartfelt thanks to all my esteemed colleagues, especially Dr. Jerry Tom, for his wonderful support and cooperation to design the memento and redesigning the brochure for the website. Thank you all, dear teachers. Thank you. My sincere thanks to Shreyas Kannan for designing the program brochure, and PK Anuja, Merilite Shaji, and Luke Jude for the smooth conduct of this desktop meeting. Thank you. Our sincere thanks to all our dear students for your active participation. Thank you. Thank you, one and all. Thank you. Let me remain. Thank you. Thank you, ma'am. Yesterday was a dream. Tomorrow is a vision. But a day well lived makes every day a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. So cross your fingers and lead yourself to win. With this, we have come to the end of our meeting. Until the next time, thanking you all and wishing you a very good night. Thank you. ലീലാമ്മ ഒത്തിരി നന്ദി കേട്ടോ.